Mi esposa me mudó directamente a los ojos y dijo. Quiero la casa, los autos, la empresa todo. No estaba llorando. No estaba pidiendo perdón. Lo dijo como si estuviera pidiendo algo de un niño. Como si 14 años de matrimonio. Dos hijos y de lo que yo había construido con mis propias manos fueron solo una transacción más. Algo que estaba lista para hacer. Mi abogado me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que había a dejarme un moratón. Hugh Pembroke lavaba 30 años ejerciendo derecho familiar. Había visto divorcios sucios. Había visto personas intentar destruirse entre sí. Pero cuando le dije lo que estaba a punto de hacer, el color ese le fue del rostro. Donnie, no hagas esto. Podemos pelear. Debemos pelear. Ella no tiene derecho a la mitad de lo que está pidiendo. Lo mira. Luego mira a Nora, sentada al otro lado de la mesa de conferencias con su abogada, y esa pequeña sonrisa arrogante en la cara. La misma cara que solía besar antes de dormir. La misma mujer a la que abrace cuando murió su madre. La misma persona que juró ante Dios y nuestras familias que estaría a mi lado en todo. Dáselo todo dije. Hugh de yo quer el bolígrafo. Como dice? La casa. Los autos. La empresa. Dáselo todo. La sonrisa de Nora titubeó por un segundo. No se esperaba eso. Su abogada se inclinó y le susurró algo al oído. Nora asintió lentamente, como un gato que acaba de acorralar un ratón. Pensó que me había roto. Pensó que me estaba rindiendo. Todos lo pensaron. Mi madre me llamó esa noche llorando. Karen Sutler crió sola a dos hijos después de que mi padre muriera. Trabajo turnos dobles como enfermera. Sacrificó todo para que mi hermano Boyd y yo tuviéramos un futuro. Y ahora estaba viendo como su hijo menor entregaba toda su vida a una mujer que no merecía ni un centavo de elo. Donovan, por favor. Tu padre construyó esa empresa desde cero. Puso su corazón en Sutler y Sons. No puedes regalarlo así. No puedes. Mama, necesito que confíes en mí. ¿Confiar? Carino, no estás pensando con claridad. Estás herido. Estás dolido. Déjame llamar a Boyd. Déjanos ayudarte. No estoy enojado, mama. You know. Y te permito que sé exactamente lo que estoy haciendo. No me creo. Lo podía escuchar en su voz. Ese temblor de miedo, como si pensara que su hijo finalmente se había quebrado bajo el peso de la traición. Mi hermano Boyd apareció en mi apartamento el día siguiente. Y es bombero, grande, protector. Nunca lo cayó bien Nora. Y lo de yo claro desde el día que se la present. Pero ese caló durante 14 años porque me amaba y respetaba mis decisions. Ese día no ese caló. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que ese vaya con todo? La casa que renovemos juntos. La empresa que papa empezó en el garage. Vas a entregárselo así nada más. Sí. ¿Por qué? Saca una carpeta gruesa, llena de documentos, estados bancarios, facturas, cheques cancelados. La desliza por la mesa de la cocina. Porque ella no sabe lo que realmente está lavándose. Boyd abrió la carpeta. Leo la primera página. Luego la segunda. Para la quinta página. Tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban. ¿Esto es real? Cada palabra. Y ella no sabe que en contraste esto. En idea. Cerró la carpeta y me miró por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Sonrió. Hermano. Puede que seas el hombre más inteligente que he conocido. Verás. Todos pensaron que yo estaba acabado. Pensaron que me había rendido. Vieron a un hombre entrar a un divorcio agitando la bandera blanca, sin lanzar un solo golpe. Pero no sabían lo que yo sabía. No vieron lo que encontré enterrado en 3 años de registros financieros. No entendieron que, a veces, la mejor forma de ganar no es pelear más fuerte. Es dar un paso al costado y dejar que tu enemigo camine directo hacia la trampa que él mismo construyó. Por eso, cuando entré a esa sala del tribunal para la audiencia final,
no estaba nervioso, no estaba asustado, no estaba derrotado, estaba esperando, Nora estaba sentada en su mesa, vestida como si fuera a salir en una revista. Ya había elegido muebles nuevos para la casa. Ya había hecho planes para rebrandir la empresa. Ya había gastado dinero que creía que pronto sería suyo. Me sonrió cuando entré. Esa sonrisa fría y victoriosa. Firmé cada documento que pusieron frente a mí. Acepté cada término. Mi abogado parecía estar asistiendo a un funeral. Y entonces, las puertas del tribunal se abrieron. Dos hombres con trajes oscuros entraron. Agents federales. Lo entregaron un documento a la abogada de Nora. Vi como su rostro se quedaba blanco. Las six incliners y susurró cinco palabras al oído. Cinco palabras que lo cambiaron todo. La sonrisa de Nora desapareció. Sus manos empezaron a temblar. Y entonces grito. Grito tan fuerte que el alguacil corrió hacia ella. Grito mi nombre como si fuera una maldición. Pero yo solo me quedé, tranquilo como una mañana de verano, observando como la mujer que robó mi confianza, mi dinero y mi familia finalmente recibía exactamente lo que se merecía. Mi nombre es Donovan Sutler. Mis amigos me llaman Donnie. Y esta es la historia de como lo perdí todo, y gain. Déjame llevar al principio. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio. Mi padre, Walter Sutler, era plomero. No del tipo que liga tarde cobra de más por un grifo que godia. Era de los buenos. Obras comerciales, edificios de oficinas, hospitals, escuelas. Fundó Sutler y Sons Plumbing en 1987, trabajando desde nuestro garage con una camioneta usada y una ética de trabajo que no conoce el descanso. A los 12 años había con él a los trabajos. A los 16, podía destapar una tubería y soldar cobra mejor que muchos adultos. Mi hermano Boyd tomó otro camino. Se hizo bombero. Pero yo amaba ese trabajo. Amaba construir algo con mis manos. Amaba resolver problemas que otros abandonaban. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 30 años. Lo encontré una mañana en el taller, desplomado sobre su banco de trabajo. El médico dijo que fue rápido, que probablemente no sintió nada. Nunca supe si eso lo hacía mejor o peor. Me dejó la empresa. 12 empleados. Una reputación sólida. Un legado que juré proteger con todo lo que tenía. Conocí a Nora 2 años antes de que Papa muriera. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental donde yo estaba instalando nuevas líneas de agua. Tenía una risa que llenaba la habitación. Me hacía sentir el hombre más interesante del mundo incluso cuando estaba cubierto de grasa y olía a pegamento de PVC. Salimos un año. Nos casamos en una pequeña iglesia fuera del pueblo. Mi madre loro. Boy dio un brindis que hizo rir a todos. Nora me miró durante nuestro primer baile como si yo fuera su mundo entero. Durante un tiempo, cree que lo era. Durante algunos años, todo fue como debía ser. No perfecto, pero real. Difícil, pero honesto. Nuestra hija, Maisie nació 2 años después de la boda. Una niña preciosa, con los ojos de su madre y mi turquedad. 3 años más tarde llegó Theo, un torbellino con piernas, siempre queriendo ser como su papa. Yo lo lavaba, sobre mis hombres por la ferretería, dejándolo elegir herramientas que todavía no sabía usar. Esos momentos eran oro. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana. No me hacía rico, pero cumplía. Pagaba la hipoteca, llenaba la nevera, mantenía la empresa creciendo. Conseguimos contratos más grandes, contrat más trabajadores, comprar nuevas camionetas. Estaba construyendo algo que algún día sería de mis hijos. Pero alrededor del año 10 de matrimonio, Nora empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue lento. Como una tubería oxidándose desde adentro. No lo notas hasta que revienta. Dejó de preguntarme como me había ido el día. Empezó a quedarse de la casa,
Aunque habíamos pasado dos veranos enteros renovándola con ayuda de Boyd. Quería una cocina más grande. Un auto más nuevo. Vacaciones a lugares que no podíamos pagar. Todos los demás avanzan. Donnie, me dijo una noche. ¿Por qué nosotros estamos estancados? No estamos estancados. Estamos construyendo algo. ¿Construyendo qué? Respondió, señalando la sala como si fuera una prisión. Esto? Yo no me apunta esta vida. Te apuntaste a mí. No respondió. Solo ese dio la vuelta y ese fue. Me convencí de que era estos. Me dije que estaba cansada de criar a dos niños mientras yo trabajaba tanto. Me repetí que si trabajaba más duro, si ganaba más dinero, si le daba lo que pedía, todo mejoraría. No mejoró. Dejó su trabajo de medio tiempo. Dijo que necesitaba concentrarse en los niños. Pero los niños estaban en la escuela todo el día, y cuando yo llegaba a casa, ella estaba con el teléfono en la mano o viendo televisión. La casa estaba desordenada. La cena era comida para lavar. Y cada conversación terminaba en una pelea por dinero. Fue entonces cuando contraté a Pensó. Necesitaba ayuda con las cuentas. La empresa había crecido demasiado y yo me estaba ahogando entre facturas, nóminas y impuestos. Un amigo me lo recomendó. Dijo que era brillante, profesional, confiable. Vance legó en nuestra primera reunión con un traje perfectamente planchado y una sonrisa segura. Habló de eficiencia, optimización, estrategias de crecimiento. Me hizo sentir que había estado haciendo todo mal toda mi vida, pero que él podía arreglarlo. Lo entregué los laves del reino. Cada cuenta bancaria. Cada contrato. Cada registro financiero que Sutler y Sons había producido. Mirando atrás, fue una estupidez. Pero en ese momento estaba agotado. Intentaba salvar mi matrimonio. Intentaba ser un buen padre. No tenía energía para cuestionar a un hombre que venía con recomendations impecables. Vance empezó a venir a cenar a casa. Honora lo encantaba. Se reía de sus chistes. Lo preguntaba por su vida. Lo trataba como a un invitado de honor mientras a mí me trataba como al servicio. Debí haberlo visto. Las señales estaban por todas partes. Pero confía en ella. Confía en él. Confía en que la vida que había construido significaba algo para las personas con las que la había construido. Mi madre intentó advertirme. Karen Sutler no es una mujer que habla sin pensa. Así que cuando me aparto después de una cena de domingo, debí escucharla. Donovan, algo no está bien con esa mujer. Mama, por favor. No otra vez. No quiero causar problemas. Quiero proteger a mi hijo. Ella te mira como si fueras un extraño. Y la forma en que mira a ese conador tuyo, eso no es normal. Lo dije que estaba imaginando cosas. Lo dije que Nora y yo pasabamos por un mal momento, pero lo resolveríamos. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Y estaba a punto de descubrir que tan profunda era realmente la traición. Fue en martes de marzo cuando mi vida se rompió por completo. Lo recuerdo porque teníamos programado un trabajo grande en un complejo médico al este de la ciudad. Nueva construcción, 3 pisos de plumería. Había a tomar todo el día, pero el contratista general llamó esa mañana y pospuso el inicio una semana. Algo de permisos. Decidí volver a casa temprano. Quizás sorprender a Nora. Quizás lavar a los niños por helado después de la escuela. Me detuve en una gasolinera y compré sus flores favoritas. Rosas amarillas. Antes lo encantaba cuando lo lavaba flores sin motivo. Llega casa alrededor del mediodía. El auto de Nora estaba en el garage. Entré. Silencio. Demasiado silencio. Nora? Lame. Nada. Dejé las flores en la cocina y camin por la sala. Pensé que tal vez estaba durmiendo. Últimamente se quejaba de dolores de cabeza. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Se escuchaban voces del otro lado. Bajas. Apagadas. Mi corazón empezó a latir antes de que mi mente lo entendiera.
Una parte de mí ya sabía lo que había encontrar. Otra parte lo había sabido durante meses y se había negado a aceptarlo. Abrí la puerta. Ahí estaban. Nora y Vance Odom. En mi cama. En mi casa. En la habitación donde mis hijos dormían al final del pasillo. El tiempo se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. Solo me quedé ahí, sosteniendo un ramo de rosas amarillas, mirando a las dos personas en las que más confiaba en el mundo, abrazadas como si yo no existiera. Nora gritó. Vance buscó su ropa desesperado. Y algo dentro de mí se congeló. No fue ira. No fue rabia. Fue frío. Donnie, espera, déjame explicar, dijo Nora. ¿Explicar qué? Respondí. Explicar cómo terminaste en la cama con mi conador? Explicar cuánto tiempo llevas engañando. Se envolvió con la sabana como si on lo que dara algo de dignidad. No es lo que crees. Es exactamente lo que creo. ¿Cuánto tiempo? No respondió. Miró a Vance. ¿Cuánto tiempo? Repetí. Vance habló. Cerca de un ano. Un ano? 12 meses de mentiras? 52 semanas de sonrisas en mi mesa, de apretones de manos, de reuniones de negocios mientras se acostaba con mi esposa? Sal de mi casa ahora mismo. Dije, antes de que haga algo de lo que no pueda volver. Intento decir algo. No lo escuché. Se fue. Ni siquiera miró a Nora al salir. Ella empezó a llorar. No supe si eran lágrimas reales o falsas. Yo no podía distinguirlo. Estaba sola, Donnie. Nunca estabas en casa. Necesitaba sentirme de cita. He trabajado 70 horas a la semana para dar todo lo que pediste, respondí. Y así es como me pagas. Tal vez si hubieras estado más presente. He dado 14 años de mi vida, la interrumpí. Te lo di todo. No fue suficiente. Esa noche me fui de la casa. Conduje hasta la casa de mi madre. Me senté en su porche hasta que salió el sol. No lor. No grite. Solo me senté allí, preguntándome cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. Una semana después, Nora presentó la demanda de divorcio. Pero no solo quería irse. Quería sangre. La casa. Los dos vehículos. Custodia total de Maisie y Theo. Y Sutler and Sons Plumbing. La empresa de mi padre. La empresa que había construido con mis manos. La empresa a la que había entregado cada hora de mi vida adulta. Su abogada envió una carta de exigencias que me revolvió el estómago. Nora afirmaba que había sido una socia no remunerada en la construcción del negocio. Que merecía compensación por años de trabajo emocional y sacrificio doméstico. Mi abogado, Hugh Pembroke, me llamó el mismo día. Donnie, esto es extorsión. No tiene derecho a la empresa. Podemos pelear. Estoy seguro. Bien, le dije. Entonces empecemos a construir el caso. Perfecto. ¿Cuándo quieres que presentemos la respuesta? Todavía no, Hugh. Antes necesito revisar algo. Esa noche conduje hasta la oficina. Estaba oscura, silenciosa. La misma oficina donde mi padre había pasado incontables noches revisando planos y facturas. Abrí los archivadores. Encendí la lámpara de su viejo escritorio. Sacada registro financiero de los últimos 3 años. Estados bancarios. Facturas. Pagos a proveedores. Checks. Los extendí por todo el escritorio y empecé a leer. A medianoche encontré la primera factura falsa. A las 2 de la mañana y lavaba doce. Al amanecer, tenía frente a mí una verdad imposible de ignorar. Casi $400,000. Empresas fantasma. Proveedores inexistentes. Pagos por materials que nunca existieron. Y en la mitad de esos cheques. La firma de Nora. No solo me estaba engañando. Me estaba robando. Me senté allí durante horas, mirando esos papeles, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. No era furia. No era deseo de venganza. Era claridad. A la mañana siguiente levé la carpeta a la cocina de mi madre. La abrí sobre la mesa. 3 años, le dije. Casi $400,000. Mi madre se llevó la mano a la boca. Esto es real? Sí. Dios mío, susurró.
Que vas a hacer? No respondi. Lema Boyd esa misma tarde. Luego después de su turno, on con olor a humo. Lu pase una cerveza y empuje la carpeta hacia él. Lee. Boyd no era un hombre expresivo. 30 años entrando a edificios en llamas te enseñan a controlar el rostro. Pero a medida que pasaba las páginas, six como su mandíbula se tensaba. ¿Cuánto? Cerca de 400,000. Y el afirmó. La mitad. Cerró la carpeta lentamente. ¿Cuál es el plan? Voy a dejar que se cuide con la empresa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco? Piénsalo. Eloquer Sutler and Sons. Si Pelio, va a esconder peribas, va a culpar avance, va a alargar estoanos. Pero si la entrego voluntariamente, acepta todo. Incluyendo los crímenes. Boyd se recostó en la silla. Eso es, diabolicamente inteligent. Necesito un contador forense, le dije. Alguien que documente todo. Alguien que lo haga a prueba de tribunal federal. Federal? Esto es fraude electrónico, evasión fiscal. Cruza líneas estatales. Es federal. Boyd Asensio. Conozco a alguien. 3 días después, estaba sentado frente a Dale Richter. Un hombre tranquilo, cincuentan, gafas de lectura y una pila de libritas amarillas. No parecía impresionante. Pero era meticuloso. Lo entregué todo. Durante 2 semanas revisó cada documento, rastreó cada empresa fantasma, construyó una línea de tiempo perfecta del robo. Cuando terminó, me llamó. Señor Sutler, esto no es amateur. Es un esquema sistemático. Coordinado durante al menos 36 meses. Mis options? Demandarlos civilmente, oír a las autoridades federales. Yo recomendaría lo segundo. YSI ella toma control de la empresa antes. Dale sonrió. Entonces asume toda la responsabilidad legal. Cada fraude. Cada dolor robado. Por primera vez en meses, sin esperanza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Tuve que finger. Tuve que sentarme frente a Nora, en mediación y parecer derrotado. Tuve que ver su sonrisa mientras su abogada enumeraba exigencias. Mi propio abogado estaba convencido de que había perdido la razón. Donnie, por favor. Déjame pelear. No, le dije. Aceptamos todo. Esto es autodestrucción. No, respondí. Es paciencia. Mi madre fue la más difícil de convencer. Donovan, por favor, me suplicó. Esa empresa es lo último que nos dejó tu padre. Mama, le dije. Confía en mí. Me abrazo como si tuviera miedo de soltarme. Pasé cada momento libre con mis hijos. Les repetí todos los días que los amaba. Que nada de esto era culpa suya. Porque pasé lo que pasé. Ellos eran mi verdadero legado. Y entonces llegó el día. El tribunal. Una mañana fría de octubre. Me vestí con una camisa azul. La misma que mi regalo para el día del padre. Me miré al espejo. Estaba cansado, pero tranquilo. Nora yo estaba allí. Perfecta. Sonriente. Victoriosa. El juez leo los términos. Casa para Nora. Vehículos para Nora. Empresa para Nora. Activos y pasivos. ¿Acepta voluntariamente? Pregunto. Sí, su señoría. Firme todo. Y entonces, las puertas se abrieron. Dos hombres entraron a la sala. Trajes oscuros. Rostros seriosos. Placas federales visibles en el cinturón. El murmullo del tribunal se apagó de golpe. Como si alguien hubiera cortado el sonido. Uno de los agents lavaba un sobre manila grueso. Camino directo hacia la mesa de Nora. No dijo una palabra. Simplemente se lo entregó a su abogado. Yo observé su rostro. Primero confusión. Luego tensión. Después miedo. El abogado abrió el sobre. Leo la primera página. Luego la segunda. Sus manos empezaron a temblar. La seguridad que había mostrado durante toda la mediación desapareció en segundos. Nora se inclinó hacia él. ¿Qué es? Susurró. ¿Qué pasa? Él se acercó a su oído y le dijo 5 palabras. Vance Odom fue arrestado. Al principio, Nora no reaccionó. Solo lo miró, como si no hubiera entendido.
Luego lo arrobado el documento y empiezo a leer. Yo six como el color abandonaba su rostro. Vi como sus labios empezaban a temblar. Vi como su mundo se derrumbaba en tiempo real. Era una acusación federal. Fraude electrónico. Malversación de fondos. Evasión fiscal. Conspiración. Dos nombres figuraban como acusados. Vansodum. Lenora Sutler. Nora se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, esto no es real, dijo. Esto es un error. El juez golpeó el mazo. Señora Sutler, comportís. Yo no hice nada? Gritó. Todo fue Vance. Él manejaba el dinero. Uno de los agents dio un paso al frente. Señora, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puedo y será usado en su contra. Nora giró hacia mí. Su máscara se rompió por completo. El maquillaje corría por su rostro. Su voz salió como un alarido. Tú hiciste esto. Gritó. Tú me tendiste una trampa. Sabías todo. No dije nada. Me diste la impresa porque sabías que estaba envenenada. Seguía gritando. Me dejaste cargar con todo. El juez volvió a golpear el mazo. Orden en la sala. Pero Nora ya no escuchaba. Intento avanzar hacia mí. El alguacil la detuvo antes de que diera tres pasos. Te voy a destruir, Donnie. Gritó. Te lo juro. Me levant despacio. Me acomod la camisa. La mire directo a los ojos. Ya lo intentaste, Nora, dije con calma. Durante 3 años. Pero cuando construís una vida sobre mentiras, tarde o temprano todo sec. El alguacil se la levo mientras seguía gritando mi nombre. Las puertas se cerraron. Silencio. Humi miró como si acabara de presenciar un milagro, o un crimen perfecto. Tú lo sabías todo, dijo. Todo este tiempo. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que fuera real, respondí. Necesitaba que ella creyera que había ganado. Que firmara. Que aceptara cada activo, y cada responsabilidad. Hu negó con la cabeza lentamente. En 30 años de ejercer. Nunca he visto algo así. Salí del tribunal solo. El sol brillaba afuera. Me detuve un momento, respirar hondo. Por primera vez en meses, sin paz. 6 meses después, Vance Odom se declaró culpable de 12 cargos federales. 15 meses en una prisión federal en Virginia Occidental. Su carrera terminó. Su reputación desapareció. Nora intentó lucrar más tiempo. Cambio de abogados. Alegó manipulación. Ignorancia. Coacción. Nada funcionó. Las pruebas eran aplastantes. Aceptó un acuerdo. 3 años de libertad condicional. 200 horas de servicio comunitario. Restitución total. Tú hiciste esto. Gritó. Tú me tendiste una trampa. Sabías todo. No dije nada. Me diste la impresa porque sabías que estaba envenenada. Seguía gritando. Me dejaste cargar con todo. Eso significó venderlo todo. La casa entró en ejecución hipotecaria. Los autos fueron embargados. Sutler and Sons Plumbing fue disuelta. Equipos subestados. Contratos cancelados. Lo perdió todo. No porque yo se lo quitara. Sino porque ella misma se lo quitó. Durante un tiempo sin satisfacción. Seria mentira decir que no. Pero ese sentimiento se desvaneció rápido. La venganza no sana. Solo encadena. Así que seguí adelante. Con nada más que mis herramientas y mi nombre. Seguí adelante despacio. Como camina alguien que acaba de salir de un edificio. En ruinas y todavía siente el polvo en los pulmones. No hubo celebración. No hubo sensación de victoria. Solo silencio. Un silencio distinto al de antes. No el silencio de la derrota, sino el de quien por fin pueda escuchar sus propios pensamientos sin miedo. Empezar de nuevo a los 38 años no es romántico. No es una escena inspiradora de película. Es humilante. Es cansado. Es despertar a las 5 de la mañana sabiendo que todo lo que tenías ya no existe, y que nadie te debe nada. Register la nueva empresa con un nombre sencillo. Nada grandioso. Nada pretencioso. Algo limpio.
Algo que no necesitara explicar demasiado. Un escritorio usado. Un teléfono viejo. Mis herramientas. Eso era todo. El primer mes fue brutal. Dormía poco. Trabajaba mucho. Llamaba a antiguos contactos sin saber si colgarían al escuchar mi voz. Algunos lo hicieron. Otros no. Y entonces pasó algo que no esperaba. La gente empezó a regresar. Uno por uno. Danny Flores fue el primero. Apareció una mañana con botas gastadas y una sonrisa cansada. Escuché que estabas empezando otra vez. Dijo. ¿Necesitas ayuda? No tenía dinero para pagar lo que valía. Via hacer poco al principio, lo advertí. Prefiero poco con un hombre honesto que mucho con alguien que miente. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier sentencia judicial. Luego vino Mike. Después Luis. Después Tom. Seguí adelante despacio, como camina alguien que acaba de salir de un edificio, en ruinas y todavía siente el polvo en los pulmones. No hubo celebración. No hubo sensación de victoria. Solo silencio. Un silencio distinto al de antes. No el silencio de la derrota, sino el de quien por fin pueda escuchar sus propios pensamientos sin miedo. En 3 semanas tenía el mismo equipo que había perdido. No por contratos ni promesas, sino por algo que no se puede comprar. Confianza. El primer contrato llegó gracias a un rumor. No el tipo de rumor que destruye, sino el que corre en voz baja entre gente que trabaja con las manos. Ese tipo fue traicionado y no se ensució. Pudo vengarse de otra forma, pero eligió hacerlo bien. Cumple su palabra. Eso corre más rápido que cualquier anuncio. Mi madre fue a ver el nuevo taller un sábado por la mañana. Se quedó parada en la puerta, sin decir nada, mirando el letrero sencillo que colgó mismo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tu padre estaría orgulloso, me dijo. No respondí. Solo asentí. Porque si hablaba, había a romper. Voy empezó a pesar todos los domingos. Trae cerveza. A veces hablábamos de trabajo. A veces de nada. A veces solo mirábamos el cielo oscurecerse. No necesitábamos palabras. Los niños fueron lo más difícil y lo más importante. Al principio estaban confundidos. Tristes. Enojados. Nunca habló mal de su madre. Nunca lo hair. No porque no tuviera razones, sino porque ellos no necesitan cargar con ese peso. Maisy me preguntó una noche si yo odiaba a Nora. Pensé mucho antes de responder. No ella le dije. El odio te ata a un lugar donde ya no quieres estar. Ella me abrazó fuerte. Como si entendiera más de lo que su edad permitía. Guardo las pocas cosas de mi padre en una caja sencilla. No como recuerdos tristes, sino como anclas. Para no olvidar quién fui cuando nadie me vea. Si alguien lee esta historia algún día, quiero que entienda esto. No necesitas ganar para hacer lo correcto. No necesitas destruir para resistir. A veces, seguir adelante con dignidad es la forma más silenciosa de justicia. Mi nombre es Warren Desmond. Tengo 49 años. Y esta no es la historia de cómo lo perdí todo. Es la historia de cómo aprendí que cosas realmente importan.